Welcome to BSc Statistics students. We discuss multiple choice questions in the topic time series. This is part 2 in the languages English and Telugu. Question number 6. The tendency in a time series data observed in a long period is called. In a long period, the tendency is observed in the time series, then what is it? A. Cyclic variations. B. Seasonal variations. C. Secular trend. D. None. In a long time period, if the tendency is observed in the time series data, it is called secular trend. It is called secular trend. In Telugu, the tendency in a time series data observed in a long period is called. ఒక లాంగ్ పీరియడ్లో టైం సిరీస్లో ఉండే ఒక టెండెన్సీని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అటువంటి టెండెన్సీని ఏమంటారు? సైక్లిక్ వేరియేషన్స్, సీజనల్ వేరియేషన్స్, సెక్యులర్ ట్రెండ్, నన్. సెక్యులర్ ట్రెండ్ అంటాం. లాంగ్ టర్మ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ లేదా సెక్యులర్ ట్రెండ్ అంటాం. సెక్యులర్ ట్రెండ్నే ఇంకోటి ఏంటాం? లాంగ్ టర్మ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ వేరియేషన్స్. సీజనల్ వేరియేషన్స్, సైక్లిక్ వేరియేషన్స్, లాంగ్ టర్మ్ వేరియేషన్స్, ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్స్. ఇవి 4 వేరియేషన్స్. వీటినే కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ అంటాం. ఇందులో ఇది సెక్యులర్ ట్రెండ్. ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ సి, సెక్యులర్ ట్రెండ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ upward tendency in long term fluctuations or trend. The examples of upward tendency, right? A. Growth of population. B. Industrial production. C. Profits of a company. D. All of these. Answer is all of these. Growth of the population is also observed in the long time period. Industrial production, also profits of a company, also comes under upward tendency in the long term fluctuations, right? So therefore answer is D. In Telugu, the following are examples of upward tendency in long term fluctuations or trend. Long term fluctuations లేదా ట్రెండ్, దీంట్లోని అప్వర్డ్ టెండెన్సీకి ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఇచ్చిన వాటిలో గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్, ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్, ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఇవి మూడు కూడా జనరల్గా ఏబిసి మూడు కూడా జనరల్గా అప్వర్డ్ టెండెన్సీనే చూపిస్తాయి. జనరల్గా ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు కూడా మనం చెప్పేది జనరల్గా, రైట్? కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆన్సర్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ద డౌన్వర్డ్ టెండెన్సీ ఇన్ సెక్యులర్ ట్రెండ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్. డౌన్వర్డ్ టెండెన్సీ ఇన్ సెక్యులర్ ట్రెండ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఏ. డెత్స్. బి. ఎపిడమిక్స్. C. Illiteracy. D. All of these. The downward tendency can be seen in all these cases. So therefore answer is D. All of these. In Telugu, the downward tendency in secular trend observed in. Secular trend అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఫ్లక్చువేషన్స్లో డౌన్వర్డ్ టెండెన్సీని మనం ఈ కింది ఇచ్చిన వాటిలో వేటిలో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. వేటిలో ఉంటుంది డౌన్వర్డ్ టెండెన్సీ? డెత్స్, ఎపిడమిక్స్, ఇల్లిటరసీ, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఈ మూడిట్లోనే ఉంటుంది. ఏబిసి డెత్స్లోనే, ఎపిడమిక్స్, ఇల్లిటరసీ. మన మెజర్స్ కరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఈ మూడిట్లోనే డౌన్వర్డ్ టెండెన్సీని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఏంటి? డి, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెక్యులర్ ట్రెండ్. It's not an example of secular trend. Growth of population, deaths, epidemics, price of gold. Price of gold is not an example of secular trend. Remaining 3 are the examples of trend, right? So therefore answer is D. In Telugu, the following is not an example of secular trend. కిందిచ్చిన వాటిలో ఏది సెక్యులర్ ట్రెండ్కి ఎగ్జాంపుల్ కాదు అంటే మిగతా మూడింటిని చూసుకుని ఏది కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెక్యులర్ ట్రెండ్, ఎగ్జాంపుల్ కాదు సెక్యులర్ ట్రెండ్కి, అది చూడాలి. గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్, డెత్స్, ఎపిడమిక్స్, ప్రైస్ ఆఫ్ గోల్డ్. ఈ మూడు ట్రెండ్కి ఎగ్జాంపుల్స్. డి, ప్రైస్ ఆఫ్ గోల్డ్. గోల్డ్ ప్రైస్ సీజనల్ వేరియేషన్స్లోకి వస్తుందన్నమాట ప్రైస్ ఆఫ్ గోల్డ్.
right? So therefore is not an example of secular trend. Question number 10. The variations in a time series are observed regularly over a span of less than 1 year or the variations in a time series are observed regularly over a span of less than 1 year, which are called A. Secular trend, B. Seasonal variations, C. Cyclic variations, D. Irregular variations. The answer is B. Seasonal variations. That's what we call over a span of less than 1 year. If you observe the variations which are called seasonal variations, it is the another component of time series. Right? Now in Telugu, the variations in a time series are observed regularly over a span of less than 1 year. కొన్ని వేరియేషన్స్ని టైమ్ సిరీస్లో ఓవర్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ 1 ఇయర్, లెస్ దాన్ 1 ఇయర్ కంటే తక్కువ ఉండే స్పాన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అటువంటి వేరియేషన్స్ని ఏమంటాం? సెక్యులర్ ట్రెండ్, సీజనల్ వేరియేషన్స్, సైక్లిక్ వేరియేషన్స్, ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్స్. సీజనల్ వేరియేషన్స్ అంటాం. ఇది ఇంకొక కాంపోనెంట్ టైమ్ సిరీస్లో. ఒకటి ట్రెండ్, ఇంకోటి సీజనల్ వేరియేషన్స్. ఓకే, సో ఇది అండ్ ది ఆన్సర్ seasonal variations B. Now I will discuss some more questions in the next class. Thank you.